Sound and screen both are clear. Okay, let me clear about the sound and screen. Sound and screen both are clear. Okay, now start the very important session with respect to your board examination 2024. Now start the next chapter from the biomolecules. Okay, in the last session completed the halogen derivative. Halogen derivative we have to complete it. That's alcohols completed, aldehyde ketone completed, amines completed. Now start the biomolecules. Okay, now start the next chapter or related to the biochemistry, applied chemistry. Okay, that's the 14, 15 and 16. Okay, the question from the March 2023 examination from the biomolecules, carbohydrates. The glycosidic linkage present in the maltose is. The maltose contain the glycosidic linkage alpha 1,4 glycosidic linkage. So yes, this is the linkage present in the maltose molecule. Alpha 1,4 glycosidic linkage. Okay, please note down, this is very important question for your board examination. The glycosidic linkage present in maltose. So sucrose has a certain type of linkage. Sucrose, next is the lactose, maltose, amylopectin, amylose. Okay, at least you should know. Alpha beta 1,2 glycosidic linkage present in sucrose. These are present in sucrose. Get it? So please note down, this is very important question. Next question. Okay, lactose on hydrolysis will give. The lactose on hydrolysis will give the one glucose and the one galactose. Get it? One glucose and the one galactose. So A is the option, glucose plus galactose. That's the two molecules of the glucose. It is from the starch. Get it? Starch. And next, fructose and glucose, it is from the sucrose. One galactose, one fructose, no, but there is a glucose and galactose from the lactose. Get it? Note down. This is July 2022 board exam question. Next question. The name of the reagent which on reaction with the glucose confirm the presence of primary alcoholic group. That's a primary alcoholic group. Then hot HI confirm the 6 carbon atom in a chain. These are the 6 carbon atoms in a chain. 6 carbon in a chain. So this is not your answer. Bromine water and the dilute nitric acid. Then what is the answer among these? Dilute nitric acid, bromine water. Okay, confirm the primary alcoholic group. So the dilute nitric acid is the answer. And it contains the aldehydic group. That's the aldehydic group, C double bond OOH. It is confirmed by the primary alcoholic. Get it? So it is that's the dilute nitric acid. The glucose contains the presence of primary alcoholic group was explained by the dilute nitric acid because the formation of the gluconic acid. And the hydroxylamine then to form the glucoxime. He confirmed the presence of the carbonic group present in the that's the glucose molecules. Next is the name the reagent which on reaction with the glucose confirm the presence of 5-hydroxy group in the glucose. These are the total 5-hydroxyl group present in the glucose molecule. It is the acetic anhydride. So there is the formation of the glucose pentacetate. As the glucose pentacetate, okay, that's the pentacetate form. It confirms the presence of the 5-hydroxy group in the glucose molecule. So this is your answer, acetic anhydride. Okay, so this is a question from the March 2020. Name the reagent. Total 6 reaction आहे, 6 पैकी एक तर exam मध्ये विचारतात. Get it?
Next is the number of primary and secondary hydroxy group in ribose. Ribose is aldopentose, so it contains the how many? That's the primary and the secondary. So there is the one primary. Then option number A is the correct. Get it? And then how many secondary? These are the secondary group and one aldehyde group. No? So there is a 5. Total as a 5. So it is called as a ribose. The number of primary and secondary alcoholic group present in the ribose are primary, one primary alcoholic group, and secondary are the 3 secondary alcoholic group in the ribose. Ribose is the aldopentose. It contains 5 carbon atoms. Next is the maltose is. So what is the maltose? Maltose is, it is not a polysaccharide, disaccharide, maltose, trisaccharide, monosaccharide. So maltose is a disaccharides. Maltose is a disaccharide. Get it? Maltose, lactose, sucrose is a disaccharides. Polysaccharide is a starch, cellulose is a polysaccharide. Monosaccharide, glucose, fructose, galactose. This is the monosaccharides. Trisaccharides are the, that's the statuose, raffinose, tetrasaccharides. Get it? Tetrasaccharide, trisaccharides. These are the list of the monosaccharide, disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharides. How many moles of acetic anhydride will be react to form the glucose pentacetate from 2 molar glucose solution? Then if there is 1 mole of glucose solution, then it requires the how many moles of acetic anhydride? 5 ना. तर जर का 1 मोल असेल तर 5 पाहिजे. आता इथे 2 मोल आहे तर 2 मोल साठी किती पाहिजे? That's 10 पाहिजे. So this is your answer C. For 1 mole glucose required that's 5 moles. So the 2 moles of glucose will require the total 5 into 10. So it is a 10. Okay, 5 into 2, this is 10 your answer. Please note down, this is very important. Get it? Is there any doubt? हा एवढेच क्वेश्चन करा. जे क्वेश्चन मी देतोय तुम्हाला तेवढेच करा. मी आतापर्यंत तुम्हाला हे क्वेश्चन दिलेले आहेत. हे हॅलोजनचे झालेत, अल्कोहोल, फिनॉल, इथर्स, अल्डिहाइड केटोन्स आणि अमाइन्स हे झालेत. मी जेवढे देतोय तेवढेच करा. हे 20/20 मार्क्स मिळतील तुम्हाला इझिली. आणि मी सजेस्ट पण करत असतो की तुम्हाला कोणते क्वेश्चन्स करायचे ऍडिशनल. अंडरस्टूड? तर हा पेपर 98चा येतो. बोर्डचा पेपर तुमचा 98चा येतो. वी हॅव टू सॉल्व द 70 मार्क्स. सेक्शन ए मध्ये ऑप्शन नसतात तुम्हाला. सेक्शन ए मध्ये कंपल्सरी असतो. एमसीक्यू चे 10 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. एमसीक्यूज असतो 10 मार्क्स एमसीक्यूज आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन हे असतात 8. म्हणजे असे टोटल होतील 18. हा सेक्शन ए मध्ये झाला. दिस इज सेक्शन ए. सेक्शन ए कंपल्सरी असतो 18 मार्क्सचा. ओके, त्यामुळे तुम्हाला पेपर जो सॉल्व्ह करायचा तो 70 मार्क्स आहे आउट ऑफ 98. आणि हे जे ऑर्गॅनिकचा पार्ट आहे तर ऑर्गॅनिक मध्ये जेवढे पण क्वेश्चन मी देईन तुम्हाला हे कम्प्लीट झाले. 10, 11, 12, 13 लास्ट सेशन चेक करा एकदा. त्या सर्व क्वेश्चन नोट केलेत मी. आता हे क्वेश्चन घ्या आपण, बायोमॉलिक्युल्स, पॉलिमर्स आणि ग्रीन नॅनो. अंडरस्टूड? तर याचे पण 12 मार्क्स तुम्हाला इझी मिळतील आउट ऑफ 98. एवढे जरी केले तुम्ही, जे क्वेश्चन मी देणार आहे तुम्हाला, एवढे जरी चांगले तुम्ही सिन्सिअरली सॉल्व्ह केले तरी तुमचा पेपर जो 98चा आहे तो 65 प्लसला जाईल. 65 प्लस. आणि इफ द तुमचं हे ऑप्शन एमसीक्यूज अँड व्हेरी शॉर्ट आन्सर करेक्ट आले तर येस विल गेट द 70/70 मार्क्स इझिली. Okay, now start the questions one by one. Statues is an example of. Statues चं काय example? What are the statues? Get it? So yes, मी तुम्हाला note show करेन. What is the statues? Then these are the monosaccharides, carbo, that's glucose. Okay. Yes. Okay, these are the oligosaccharides. So this is the oligosaccharides. This is the trisaccharide as the raffinose. Disaccharide is the sucrose, maltose, cellobiose, lactose, and tetrasaccharide is the statuose. Get it? So this is the statuose. So please note down. This is very important. Get it?
And next is the polysaccharide. Polysaccharide contain the starch. Starch also contain the amylose, amylopectin, cellulose and glycogen. So these are the polysaccharides. What are the monosaccharides? What are the polysaccharides? The question तुम्हाला असा येणार आहे एक्झाम मध्ये, तर प्लीज आपण हे नोट करून घ्या. these are very important question. Get it? The statues is an example of the trisaccharides. Get it? Note down. This is very important. Monosaccharide, disaccharide, tetrasaccharides. टेबल पाहिजे तुम्हाला. टेबल नोट करून घ्या आपण. Note down. This is very important. झाले सर्वांचं. नोट करा क्विक क्वेश्चन. Raffinose, statues, 4 monosaccharides, 4 monosaccharides. Next is the only one, 2 monosaccharides, and there is no hydrolysis. Monosaccharides, no further hydrolysis. No further hydrolysis. No further hydrolysis. Please note down. Next question. The statues in an example of, that's the known as the tetrasaccharides, raffinose trisaccharides, glucose, fructose is the monosaccharides, and disaccharides मध्ये lactose, maltose, sucrose. These are the examples. Get it even? Next has a draw the Fisher projection formula of the alpha D glucose. तर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ड्रॉ करायचा आहे अल्फा डी ग्लुकोजचा. तर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे इन दिस वे असा ड्रॉ करायचा आहे. गेट इट? इथे CHO ड्रॉ करायचा, इथे CH2OH and then left side OH ड्रॉ करायचा, बाकी सर्व राईट साईडला लिहायचे. गेट इट? सो दिस इज द OH, H, H, OH, OH, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, this is Fisher projection formula. आणि अल्फा ड्रॉ करायचं ना, अल्फा डी ग्लुकोज. गेट इट? हा, पण की दॅट्स अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला मध्ये. नेक्स्ट आहे अल्फा डी ग्लुकोपायरनोज. हे दोन्ही पण क्वेश्चन सेमच आहे, पण फिशर मध्ये ड्रॉ करायचा हा. गेट इट? फिशरच्या फॉर्म मध्ये. त्यामुळे तुम्ही काय करा, इथलचा हा काढून टाका. गेट इट? आणि इथलचा 5 नंबरचा. ठीक आहे, इथलचा. आणि हा याला कनेक्टिंग करून टाका. दिस आर कनेक्टिंग. दिस इज OH, सो दिस इज द O इन दिस वन. देन दिस इज OH, दिस इज H. ठीक आहे, मी ड्रॉ केलंय पावर. थांबा 1 मिनिट. ड्रॉइंग. Yes, this is. Yes, हे अल्फा मध्ये ड्रॉ करा. दिस इज इन द अल्फा फॉर्म. अल्फा एनोमर. अल्फा ग्लुकोपायरानोज. So this is alpha and this is beta. Left side and right side. Get it? Next is the Howard formula. Howard formula for the alpha D glucose.
हॉवर्ड फॉर्म्युला ओके, हॉवर्ड फॉर्म्युला म्हणजे रिंग फॉर्म्युला ड्रॉ करायचा आहे. दीज आर द रिंग इन द रिंग, हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करायची आपल्याला. अल्फा डी ग्लुकोपायरॅनोज, ग्लुकोज साठी ग्लुकोपायरॅनोज. हाऊ मेनी ऑप्टिकल आयसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द ग्लुकोज? तर 2⁴ इज इक्वल टू 8. 8 ऑप्टिकल आयसोमर्स. क्वेश्चन 2020 चा आहे. हाऊ द फॉलोइंग कन्वर्जन कॅरीड आउट? ग्लुकोज इंटू ग्लुकोऑक्झिम, त्याची रिएक्शन करायची हायड्रॉक्सिल अमाइन बरोबर NH2OH. when glucose react with the hydroxylamine then to use the glucooxime. So the reaction with the हायड्रॉक्सिलामाइन बरोबर ग्लुकोजची रिएक्शन केली तर ग्लुकोऑक्झिम तयार होतं. ठीक आहे, गेट इट. हाऊ द फॉलोइंग कन्वर्जन कॅरीड आउट? ग्लुकोज इंटू एन हेक्झेन. तर ग्लुकोज इंटू एन हेक्झेन रिएक्ट विथ द HI हायड्रोइडिक ऍसिड. हॉट कंडिशन, इन द हॉट कंडिशन हायड्रोइडिक ऍसिड. इफ द ग्लुकोज रिएक्ट विथ द हॉट HI, write the number of hydroxy group present in the glucopyranose transformer. How many OH group? किती OH group असेल? तर there are the 6 OH group. 6 OH group. ओके, तो नोट करून घ्या आपण तिथे. आणि हे पण चेक करा बरोबर, ग्लुकोपायरॅनोज. एक मिनिट, ग्लुकोपायरॅनोज अल्फा डी प्लस ग्लुकोपायरॅनोज. Alpha D plus glucopyranose. So these are the 1, 2, 3, 4. Yes. So this is OH. This is OH group. So this is 1, 2, 3, 4. And this O oxygen is linked with the, that's a 2 carbon, make as a ring. Get it? So this is in the anomeric carbon. So anomeric carbon मध्ये. Get it? Total how many? That's 4. 1, 2, 3, 4, 5. So this is 5 total actually. So हा जो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चनचा आन्सर काय? 5. Write the number of hydroxy group present in the alpha D glucopyranose. This is 5. Total 5 आहे. Get it? 5 OH group. 5 OH group and the 6 involved in the ring formation. That's how is the glucose prepared by commercial method? So how is it prepared from the commercial method? From the starch. So this is from starch. एक प्रिपरेशन येतं तुम्हाला, त्यामुळे 2 मार्क मिळतील इझिली. एव्हरी इयर दिस इज अ क्वेश्चन. हा क्वेश्चन दरवर्षी असतो अल्टरनेट इयरला. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर बाय कमर्शियल मेथड? सो ग्लुकोज इज प्रिपेअर बाय कमर्शियल मेथड फ्रॉम स्टार्च. स्टार्चची मेथड लिहायची तुम्हाला. जे स्टार्चचं हायड्रोलिसिस केलं C6H10O5 C5. ओके, गेट इट? तर ती रिएक्शन नोट करायची तुम्हाला फ्रॉम स्टार्च. हाऊ इज ग्लुकोज प्रिपेअर फ्रॉम द स्टार्च? दोन्ही क्वेश्चन सेम आहे. नंबर 11, नंबर 12 क्वेश्चन सेम आहे दोन्ही पण. हाऊ ग्लुकोज इज प्रिपेअर फ्रॉम स्टार्च? सो इट इज प्रिपेअर फ्रॉम द स्टार्च बाय द C6. ओके, दॅट्स अ C6H10O5. तर ही दोन्ही क्वेश्चन पहा. हे जुलै 18 चे, 19 आहे, मार्च 2022. गेट इट? सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तर फिक्स असतो दरवर्षी. ग्लुकोजच्या 2 प्रिपरेशन 2 पैकी 1 तुम्ही करून ठेवा एक्झाम मध्ये. गेट इट? दोन्ही पण 2 पैकी 1 विचारते एक्झाम मोस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन. पहा हा पण क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम द
from the cane sugar. From cane sugar. Explain the preparation of glucose from the cane sugar. Sucrose, hydrolysis करा. So many times 17, 18, 2022, 23. मार्चला पण आहे, जुलैला पण आहे. 2 marks question. Every year this is a question. So please label it. This is very important question. Explain the preparation of the glucose from the cane sugar. Cane sugar means sucrose. Sucrose, that's it, C12H22O11 and plus water molecules concentrated H2SO4 will give the 1 glucose and 1 fructose. Okay, so this is the question from that 17, 18, 22, 23, 23 March, July. इथे पण 18 and March, July, 17, 18. Get it? So please note down. And then so this is the glucose, preparation of glucose from the cane sugar, and then we have to add the alcohol. The alcohol यामध्ये add करतात. The alcohol and that's alcohol separate the glucose from the fructose. Describe the laboratory method of preparation of the glucose. आता laboratory method म्हणजेच कोणती? तर ही cane sugar ची. Laboratory method म्हणजे cane sugar आणि commercial method म्हणजे from the starch. त्यामुळे क्वेश्चन 9 आणि क्वेश्चन 10 हे दोन्ही क्वेश्चन सेम आहे. यांचे आन्सर सेम असणार आहे, लक्षात घ्या. क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 आन्सर सेम असणार आहे. डिस्क्राइब द लॅबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. जस्ट 1 mark 2 marks. इथे तुम्हाला आता 1 मार्कला रिएक्शन विचारले, फक्त जस्ट 1 mark रिएक्शन. ऍक्च्युअली दिस इज अ सिंगल मार्क रिएक्शन. 2 marks इज गिवन फॉर द अल्कोहोल इज ॲडेड टू सेपरेट द ग्लुकोज फ्रॉम द फ्रुक्टोज. लॅबोरेटरी मेथड म्हणजेच कोणती? फ्रॉम स्टार्च. हा, फ्रॉम सुक्रोज. इथे नोट करून ठेवा, फ्रॉम सुक्रोज. आणि कमर्शियल मेथड म्हणजे कोणती? फ्रॉम स्टार्च. ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा डी प्लस ग्लुकोपायरानोज. अल्फा डी प्लस ग्लुकोपायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. रिंग म्हणजे हॉवर्ड स्ट्रक्चर. जस्ट ड्रॉइंग इट. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन्स. व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल. ग्लुकोज ड्रॉ करायचे, अल्फा डी प्लस ग्लुकोज आणि डी मायनस फ्रुक्टोज. ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजचा फॉर्म्युला. ओके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे फिशर मध्ये. फिशर म्हणजे काय? व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन्स मध्ये. राईट द रिएक्शन दॅट इंडिकेट द प्रेझेन्स ऑफ CHO ग्रुप इन ग्लुकोज. तर CHO हा ग्रुप प्रेझेंट आहे ग्लुकोज मध्ये. तर राईट द रिएक्शन. गेट इट? नेक्स्ट, what happen when? So these are the questions. So many times questions if I. These are so many times questions. What happens when glucose is treated with? Glucose is treated with the. What happens when glucose is treated with the bromine water? So there is a formation of the gluconic acid. So question 2014 है, 16 है, 17, 2018 पण है. 1 marks question है. Dilute nitric acid, gluconic acid. 1 marks, just 1 marks. Reaction, if you write the reaction, we'll get the 1 mark. Hydrogen cyanide, cyanohydrin, glucose cyanohydrin. 1 marks question. Hydroxylamine, glucoxime. Glucose react with the hydroxylamine, glucoxime. So these are the so many time questions. Hydroxylamine. Hot HI, there is a formation of the N-hexane. So this is the N-hexane formation. What happened when glucose reacted with? So just write the only simple reaction. If you write the reaction, we'll get the 1 marks. So these are the questions from the glucose. Glucose carbohydrates. Get it? What happened when glucose is react with? Only write the reaction and the name of product. Get it everyone? Question number 5 is very important. And that's a bromine water, dilute nitric acid, hydrogen cyanide, hydroxylamine, hot HI solution. Next question. Unleash the properties of glucose that cannot be explained on the open chain structure of it. Okay, DMP test. 2,4 DMP test. What are the reducing and non-reducing sugar? Reducing sugar म्हणजे काय? Non-reducing म्हणजे काय? Get it? Those sugar reduces the Toulon's reagent, Gibbs reagent known as a reducing sugar. आणि त्यांच्यामध्ये OH ग्रुप काय असतो? फ्री असतो. तो बॉन्डेड नसतो.
anomeric carbon मध्ये, तर it is reducing non-reducing sugar. So simple. And then write the example. Sucrose is a non-reducing sugar. What are the monosaccharides? Monosaccharides do not undergo further hydrolysis. Monosaccharides do not undergo further hydrolysis. Get it? Monosaccharide do not undergo further hydrolysis. So this is your answer. And then glucose, fructose, these are the examples. Define carbohydrates. What are the carbohydrates? Get it? Carbohydrates म्हणजे त्याची definition. Just define, only define. These are the polyhydroxyaldehydes or ketones, and which one hydrolysis gives the, okay, that's do not give the monosaccharides further. With this, okay, these monosaccharides do not undergo further hydrolysis, and then carbohydrates which on the further hydrolysis to give the, that's the monosaccharides. ठीक है, get it? So these are your answer. तो ये सर्व क्वेश्चंस कार्बोहायड्रेटचे क्वेश्चन्स आहेत. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर कार्बोहायड्रेट्स. हे पण करून ठेवा आपण. ग्लुकोज, ग्लुकोऑक्सिन, ग्लुकोनिक ऍसिड. ठीक आहे, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. क्लासिफाय दिस इज सो अँड सो. What are the monosaccharides? Okay, monosaccharides, glucose prepare on commercial scale. Okay, तो हे क्वेश्चन्स मला एक्झाम मध्ये विचारतात मोस्टली. ठीक आहे, तर these are the question from the carbohydrates. तर हे सर्व क्वेश्चन कार्बोहायड्रेटचे. Next question from the proteins. The secondary structure of the protein is determined by, the secondary structure of protein is determined by the hydrogen bonding. So it forms the hydrogen bonding in it. Secondary structure of protein is determined by the hydrogen bond in it. Okay, so these are the question from the proteins. The protein चे questions note करून घ्या आपण. How are the proteins? ठीक है अपन, हाँ yes. So these are the, write the structure of the glycine. What are the structure of glycine? So these are the 1 mark question. What is the structure of glycine? Carbon, hydrogen, hydrogen. This is NH2 group, and this is the COOH group. So this is the glycine structure. So glycine is the simplest alpha amino acid which is optically inactive. So this is the glycine. Write the that's the formation of the peptide linkage in protein with an example. कोणतं पण एक एक्झाम्पल घेऊ शकता तुम्ही. गेट इट? त्यांच्यामध्ये पेप्टाइड लिंकेज शो करायची. पेप्टाइड लिंकेज मीन्स C डबल बॉन्ड O NH लिंकेज. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज. Formation of peptide linkage in protein with an example. C double bond O NH linkage. Get it? So this is known as the polypeptide linkage. Explain the denaturation of protein. This is very very important question. तुमच्या एक्झाम साठी हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. Explain denaturation of protein. Denaturation of protein म्हणजे काय? Biological activity lost होते. Protein lost their biological activity. All the structure of protein, secondary, tertiary, quaternary, turns into primary structure. So it is the primary structure left intact in the denaturation of protein and biological activity lost. How is tripeptide formed? Tripeptide is formed because of the addition of the tetra. That's the, okay, 4 alpha amino acids. That's if you take the 4 alpha amino acid will give the tripeptides. Get it? And then draw its structure. Structure draw करू शकता की ज्याच्यामध्ये 4 अल्फा अमिनो ऍसिड घ्यायचे आणि 4 मध्ये बॉन्डिंग 3 शो करायचे, 3 पेप्टाइड लिंकेज म्हणजे ट्रायपेप्टाइड. हाऊ इज पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म? आय थिंक सेम क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज आणि हाऊ पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म. क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आहे. गेट इट? 3 टाइम्स एक्झाम मध्ये क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज? ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 सेम आहे. व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज आणि हाऊ पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म, दोघांचा आन्सर सेम असणार आहे. गेट इट? व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज? तर क्वेश्चन 15 ला पण आहे, 23 ला पण आहे. क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आन्सर सेम आहे दोघांचं, फक्त लँग्वेज चेंज आहे थोडी. क्वेश्चनची जी लँग्वेज असते ना, व्हॉट इज पेप्टाइड लिंकेज आणि हाऊ पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म,
दोन्हीमध्ये पण तुम्हाला प्रिपरेशनचं लिहायचं मी हाऊ पेप्टाइड लिंकेजेस फॉर्म ते लिहायचे. इव्हन क्वेश्चन 5 पण सेम आहे. त्याच्यात तुम्हाला 4 अल्फा अमिनो ऍसिड घ्यायचे. व्हॉट आर अमिनो ऍसिड्स? अमिनो ऍसिड्स म्हणजे काय? डेफिनेशन. अमिनो ऍसिड्स आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स in which the alpha hydrogen atom is substituted by the amino group. Okay, so it is the definition of the amino acids. Amino acids म्हणजे काय? Amino acids are the derivative of carboxylic acids in which alpha hydrogen atom is substituted by the or is replaced by the amino group. डेफिनेशन 1 मार्कला नोट करू शकता आपण. आणि अमिनो ऍसिडचा बॉइलिंग पॉइंट हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड पेक्षा जास्त असतो because of the Jupiter ion formation. How are proteins classified on the basis of molecular shape with example? तर इथे तुम्हाला नोट करायचे ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि फायब्रस प्रोटीन बद्दल. ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि फायब्रस प्रोटीन. गेट इट इवन? तर these are the question number 1. हा क्वेश्चन ओके. व्हॉट आर द मॉलिक्युलर शेप विथ एक्झाम्पल्स? मॉलिक्युलर शेप 2 असतात, ग्लोब्युलर आणि फायब्रस प्रोटीन. तर आन्सर ग्लोब्युलर आणि फायब्रस प्रोटीन बद्दल नोट करायचं. ठीक आहे, पहा इथे ग्लोब्युलर आणि फायब्रस प्रोटीन्स आहे हा क्वेश्चन. डिनॅच्युरेशन ऑफ प्रोटीन्स. डिफाईन पेप्टाइड बॉन्ड व्हेरियस टाइप्स. हे क्वेश्चन आयएमपी करा, पण हे तिन्ही क्वेश्चन्स आयएमपी. हे तुमच्या बोर्डच्या एक्झामला क्वेश्चन आहे. डिफाईन पेप्टाइड बॉन्ड or write types of proteins depending upon the molecular shape. Molecular shape म्हणजे तेच ग्लोब्युलर and the fibrous proteins. आणि then explain the denaturation of proteins. Denaturation of proteins म्हणजे काय? Get it? Then these are the from the proteins. तर एवढा सेशन हा प्रोटीन्स मध्ये. Next, okay, now start the nucleic acids. Just nucleic acids. Which of the following is not present in DNA? Which of the following is not present in DNA? DNA मध्ये कोण नसतो? तर not present in DNA, that's uracil. Uracil present in RNA. And thymine present only in DNA. Only DNA. This is only RNA. And this is the adenine guanine present in both. Get it? So this is present in both. Which of the following is not present in DNA? Uracil. So thymine present in the only DNA. Uracil only RNA. Adenine guanine present in both. Next question. Write structure of the D-ribose. The D-ribose structure draw करायचं तुम्हाला. Just simply draw the structure of the D-ribose. What are the structure of the D-ribose? D-ribose. Get it? 1 मार्क साठी 23 चा क्वेश्चन आहे. Write the structure of the D-ribose. Pentose sugar draw करायचं सायक्लिक फॉर्म मध्ये. What is nucleotides? Nucleotides म्हणजे काय? राईट द नेम ऑफ द शुगर प्रेझेंट इन RNA. RNA मध्ये जे शुगर आहे त्याचं नाव काय असणार? 1 मार्क साठी. गेट इट? RNA मध्ये शुगर काय असणार आहे? रायबोज. रायबोज शुगर. दिस इज द रायबोज. डी रायबोज. ऍक्च्युली डी रायबोज घ्या. डी रायबोज शुगर. आणि DNA मध्ये काय असणार? 2-deoxy डी रायबोज. न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन. व्हॉट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स म्हणजे काय? न्यूक्लियोसाइड्स. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. थायमिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. थायमिन म्हणजे कोणता? नायट्रोजनस बेस. नायट्रोजनस बेस. प्युरिन, पॅरिमिडिन्स, थायमिन. गेट इट? ॲडेनिन, गॉनिन. ते करून ठेवा, कारण हा क्वेश्चन पाहता की इथे थायमिन विचारलंय, इथे ॲडेनिन आहे. क्वेश्चन सेम आहे. मार्च 18 आहे, जुलै 18 आहे. अल्टरनेट इयरची क्वेश्चन आहे. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेनिन अँड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेनाइन अँड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. दोन्ही क्वेश्चन एकमेक कॉम्प्लिमेंटरी क्वेश्चन्स आहे. नेक्स्ट आहे राईट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अँड न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आणि न्यूक्लियोसाइड्स. व्हॉट आर न्यूक्लिक ऍसिड्स? न्यूक्लिक ऍसिड्स म्हणजे काय? न्यूक्लिक ऍसिड प्रेझेंट इन द न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मध्ये. आणि न्यूक्लिक ऍसिड्स म्हणजे कोणते? तर दीज आर द RNA अँड DNA. RNA अँड DNA, दीज आर द न्यूक्लिक ऍसिड्स.
तर व्हॉट आर द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेनिन, येस मी सांगितलं होतं ॲडेनिन आणि थायमिन, 1 मार्कसाठी लिहायचं न्यूक्लिक ऍसिड्स. डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर न्यूक्लिक ऍसिड्स, गेट इट. आणि न्यूक्लिओसाइड्स, न्यूक्लिओटाइड्स. ॲडेनिन थायमिनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करून ठेवा. आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे आपल्याला. इफ यू एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, येस विल गेट द 1 by 1 मार्क्स. हे करून ठेवा आपण एक क्वेश्चन्स. हे एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, न्यूक्लिओसाइड, न्यूक्लिओटाइड्स अँड ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सायटोसिन करून ठेवा आपण. सायटोसिन IMP इम्पॉर्टंट, सायटोसिन. आणि नंतर D2 ऑक्सी रायबोज, हे करून ठेवा आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तुमच्या बोर्ड एक्झामला एक क्वेश्चन विचारतील, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सायटोसिन, ड्रॉ ओके डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, न्यूक्लिओटाइड, न्यूक्लिओसाइड्स. गेट इट. हे क्वेश्चन्स करून ठेवा आपण. ऍडिशनल क्वेश्चन्स असते ना. नेक्स्ट ॲज एन्झाइम्स. एन्झाइमसाठी एन्झाइमचा क्वेश्चन कमी विचारले आतापर्यंत. येस, एकच क्वेश्चन विचारला मला वाटतंय. ओनली 1 क्वेश्चन. डिफाइन एन्झाइम्स. डिफाइन एन्झाइम्स करून ठेवा. IMP क्वेश्चन आहे. डिफाइन एन्झाइम. एन्झाइमचा बोर्डला आतापर्यंत एकच क्वेश्चन आहे, डिफाइन एन्झाइमचा. तोच करून ठेवा आपण. आणि हा एक क्वेश्चन आहे, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर एन्झाइम कॅटालिसिस. ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एन्झाइम कॅटालिसिस. एन्झाइमची क्वेश्चन्स ओनली फॉर एन्झाइम्स. आणि डिफाइन एन्झाइम and write industrial application of enzyme catalysis. हा क्वेश्चन IMP करा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन करून ठेवा. डिफाइन एन्झाइम अँड राईट इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ एन्झाइम कॅटालिसिस. म्हणजे याच्याबद्दल लिहायचंय. ग्लुकोज आयसोमरेज, नेक्स्ट इज अ प्रोटीएज, त्याबद्दल नोट करायचं. प्रोटीज इट इज यूज फॉर इन द डिटर्जंट, सिंथेटिक डिटर्जंट. आणि ग्लुकोज आयसोमरेज इट कन्वर्ट इनटू द ग्लुकोज कन्वर्ट इनटू द स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज. ते लिहायचं तुम्हाला. मॅग्नेशियम सायट्रेट. त्याच्यानंतर अजून काय त्यामध्ये एन्झायमॅटिक, ओके एन्झायमॅटिक इस्टर्स नोट करायचे तुम्हाला. सिंथेटिक इस्टर्स कॉस्मेटिक्स मध्ये. गेट इट. तर दीज आर द डिफाइन एन्झाइम्स अँड राईट इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ एन्झाइम कॅटालिसिस. ऍटलिस्ट एक तरी नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. वन फॉर द इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन आणि डिफाइन 1 मार्क्ससाठी डेफिनेशन. गेट इट. सो दिस इज फ्रॉम द एन्झाइम्स. तर एन्झाइमचं एकदम लहान सेशन आहे, बस एवढंच पार्ट आहे हा. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट येतो पॉलिमर्स. नेक्स्ट आहे द पॉलिमर्स. सिंथेटिक फायबर, सिंथेटिक रबर्स मध्ये. गेट इट. सिंथेटिक फायबर्स. Okay, note down. Which is an example of the thermoplastic polymer? तो खाली भी कोणता थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर आहे? Which is an example of the thermoplastic polymer? That's a polystyrene is the example. Polystyrene is thermoplastic polymer. तर हा क्वेश्चन पॉलिमर केमिस्ट्री मधला, इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. ओके. तर दीज आर द क्वेश्चन. तर हे बाकीचे सर्व काय, ओके ऑल दीज आर द थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय, विच ऑन हिटिंग मेल्ट. तर जे हीट केल्यानंतर मेल्ट होतात त्यांना थर्मोप्लास्टिक असं म्हणतात. गेट इट. दिस इज नोन ॲज अ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोसेटिंग म्हणजे काय, ते हीट केल्यानंतर मेल्ट होत नाहीत, सॉफ्ट होत नाही, मेल्ट होत नाही, त्यांना थर्मोसेटिंग असं म्हणतात. तर थर्मोप्लास्टिक इज अ पॉलिमर विच ऑन हिटिंग मेल्ट. ओके झाले, नोट झाले सर्वांचं क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Identify the addition polymer among the following. What are the addition polymers? Identify the addition polymer among the following. Teflon. Teflon is the addition polymer. Teflon. Okay, tetrafluoroethylene. Teflon. It is the high temperature resistance. Teflon. Addition polymer. Identify the synthetic polymer among the following. Synthetic. Linen, jute, silk. हे सर्व natural आहे. All these are the natural. आणि कोण आहे? Terling. Terling is the synthetic polymer. So terling is the answer. Terling is the synthetic polymer. All remaining are the natural polymer. Linen, jute, silk. Silk is obtained from silkworm. Linen, jute, these are that's natural fiber, plant fiber. A polymer which contain the ester linkage. A polymer which contain the ester linkage. Dextron. Dextron हा याच्यामध्ये ester linkage among this one. Get it? Dextron. A polymer used in the paints. Paints मध्ये कोणता? Glyptal. Glyptal is use करतात paints मध्ये. A polymer used in the paints. Glyptals. Among the following, identify the copolymer. PHBV. PHBV is a polymer used for the copolymer. हे copolymer है. Which of the following is a polyamide? What are the polyamides? Polyamides are the nylon 6,6. These are the polyamides. It contain the polyamide linkage. नंतर आहे terling. Terling मध्ये polysters आहे. Bakelite is the polymer of the phenol formaldehyde. So phenol formaldehyde is the answer. Phenol formaldehyde. Bakelite is the polymer of phenol formaldehyde. Okay. And the Ziegler-Natta catalyst. The Ziegler-Natta catalyst is used in the preparation of. So these are the high density polythene. HDP. HDP म्हणतात त्याला. High density polythene. HDP. High density polythene. Low density polythene. So this is the high density polythene. Use the Ziegler-Natta catalyst. Get it? Titanium trichloride. Okay, titanium tetrachloride and the triethyl aluminum. So this is called as the Ziegler-Natta catalyst. Get it even? So these are the MCQs question from the synthetic. Synthetic बद्दल questions. Next आहे the board questions. The board questions मध्ये तर हा जुलैचा क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला 22 ला. तर write the chemical composition of the Ziegler-Natta catalyst. The Ziegler-Natta catalyst consists of the titanium trichloride, tetrachloride and the triethyl aluminum. C2H5 3. Get it? So this is called as the Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst consists of the titanium tetrachloride and the triethyl aluminum. So it is preparation for the high density polythene, HDP. High density polythene catalyst. Get it even? Next question. What are the biodegradable and non-biodegradable polymers? Biodegradable and non-biodegradable polymer कोणते? Write the one example of each. Biodegradable polymer है nylon 2 and 6. तो biodegradable सर example या nylon 2,6. Get it? Nylon 2,6. ते नोट करून ठेवा. Nylon 2,6 are the biodegradable and non-biodegradable म्हणजे कोणते? Chemically, synthetically prepared. त्यामुळे तुम्ही टेरलिन लिहू शकता. नंतर nylon 6, nylon 66 पण नोट करू शकता. Bakelite. All these are the non-biodegradable. And त्यांचा difference लिहायचा आहे. Just like the differentiate point or the two points. Biodegradable which are decomposed and non-biodegradable not decomposed in the environment by the enzymatic action or the environmental bacteria. Write the name of the biodegradable polymer. Okay, polyamide polymer. This is the polyamide copolymer ना. तो this is example. Actually 15, 16 सेम आहे. तो याचा आन्सर काय येणार आहे? Nylon 2,6. Nylon 2,16. Biodegradable polyamide copolymer. Question 15, 16 सेमच आहे. नंतर ओके 14 पण सेम आहे. नॉन बायोडिग्रेडेबल. आय थिंक these are the questions. Question same है. Question define non-biodegradable polymer. Write the name of the biodegradable. That's a polyamide copolymer.
हे तिन्ही क्वेश्चन सेम 14, 15, 16. ओके. आणि त्यांचे एक्झाम ओके नंतर एक्झाम्पल नोट करू शकता इथे तुम्ही डिफाईन लिहिल्यानंतर डिफायन्शन्स लिहा फक्त विल गेट द 1 मार्क. नो नीड टू राईट द एक्झाम्पल. ओके बट ओके राईट द ॲज अ बॅकेलाइट. नेक्स्ट इज द टेरलिन नायलॉन 6 नायलॉन 6 नायलॉन 2,6 is a biodegradable polymer. Write the structure of melamine. तर मेलामाइनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं. ओनली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेलामाइन पॉलिमर. मेलामाइन पॉलिमर ड्रॉ करू शकता आपण. एक मार्क्ससाठी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज राईट द एनी टू युजेस. राईट एनी टू युजेस ऑफ टेरलिन. टेरलिनचे कोणते पण 2 यूज लिहायचे. नायलॉन 2,6 नायलॉन 2,6 तर मी आताच पाहिलं. इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर ना. Nylon 2,6 is the biodegradable polymer. It's the biodegradable polymer. Nylon 2,6 and terlin. Terlin also called as a Dacron. Terlin ला अजून एक नाव नोट करून घ्या. Dacron. Dacron and the terlin plus cotton terrycot, terlin plus wool terrywool. And then it is used for the making the that's ropes also. It is used for making the that's the fibers. Get it? Write the names and the structure of monomers. Monomers विचारले use in preparation of. तर monomers विचारतात तुम्हाला एक्झाम मध्ये. Only write the monomers. Only write the monomers. Write the name and structure. Name and structures of monomers. तर फक्त monomers बद्दल लिहायचे तुम्हाला. नायलॉन 6,6 पॉलिमर. तर नायलॉन 6,6 पॉलिमर मध्ये ॲडिपिक ऍसिड आणि द हेक्सामेथिलीन डायमाइन. त्यांचं नाव लिहायचं आणि स्ट्रक्चर पण ड्रॉ करायचं. Nylon 6 Ixylon caprolactam. This is used as Ixylon caprolactam. The question July 22 November 2020 the question. एक मार्क 2 marks the question. Dextron. Dextron एक नोट करून ठेवा. Get it? These are very important questions. Next has a write the reaction for the preparation of polymers by using the following monomers. So this is the polyvinyl chloride. So name the polymers. नाही विचारलं काय विचारले preparation of polymers following monomer. तर याच्यापासून PVC बनवायचे. PVC polyvinyl chloride. This is okay. There is a formation of the PVC. PVC. तर इथे PVC बद्दल नोट करायचे. PVC stand for the polyvinyl chlorides. PVC polyvinyl chloride. Next is the tetrafluoroethene. Tetrafluoroethene बद्दल म्हणजे टेफ्लॉन बद्दल लिहायचं तुम्हाला. टेफ्लॉन. टेफ्लॉन. टेफ्लॉनचा मोनोमर आहे. दिस इज द मोनोमर. आणि राईट द रिएक्शन ना. तर त्यांनी रिएक्शन विचारलं तर रिएक्शन लिहायचे आपण. राईट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिमर्स युजिंग द फॉलोइंग मोनोमर्स. टेट्राफ्लोरोइथिन म्हणजे टेफ्लॉन बनवायचं. तर प्रिपरेशनची रिएक्शन लिहायला लागेल तुम्हाला. टेफ्लॉन. Next, write the reaction involved in the preparation of. So write the reaction involved in the preparation of Orlon. Orlon बद्दल नोट करायचे. Next is the PVC. PVC polyvinyl chloride. Next is the polyacrylonitrile. PAN. PANचं प्रिपरेशन लिहायचे. Write the preparation. Reaction. Reaction in the preparation. बस सिंगल एक मार्कला. Polythene. Polythene लिहू शकता तुम्ही. Polythene. Get it? CH2 double bond CH2. नोव्होलॅक. नोव्होलॅक म्हणजे कशाबद्दल लिहायचे. बॅकेलाइटचा जो इंटरमिडिएट आहे ना तो लिहायचा. नोव्होलॅक. बॅकेलाइट तयार करताना इंटरमिडिएट तयार होतो. तो इंटरमिडिएट म्हणजे नोव्होलॅक. ड्युरिंग प्रिपरेशन ऑफ द बॅकेलाइट देर इज द इंटरमिडिएट नोव्होलॅक. तर नोव्होलॅक फक्त नोव्होलॅक पर्यंत रिॲक्शन नोट करायची तुम्ही. पॉलिथिन. पॉलिथिनची लिहायची फक्त. CH2 अशी लिहायची. CH2 डबल बॉन्ड CH2. N मॉलिक्युल्स घ्या आणि त्याच्यापासून बनवा CH2 CH2 आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर काय नोट करायचे N. सो दिस इज पॉलिमर. पॉलिथिन. सो सिंपल. आणि हे पॅन बद्दल नोट करायचे. ओके. पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइड. सायनाइड ग्रुप घ्यायचा. PVC. PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. ओनली राईट द रिएक्शन. रिएक्शन्स नोट करायचे फक्त. रिएक्शन 1 मार्कला. गेट इट. नोट करून ठेवा आपण कारण हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. Next is the write chemical reactions to prepare the following polymers.
Write chemical reaction to prepare the following polymers. So these are the questions frequently asked for your examination from the polymer chemistry. Polymer chemistry मध्ये मेनली क्वेश्चन हेच येणार तुम्हाला, राईट द रिॲक्शन टू प्रिपेअर द सो अँड सो. तर त्यांच्यामध्ये असे देतील, दॅट्स टेफ्लॉन येतील, नायलॉन 6, नायलॉन 66, टेरलिन, नायलॉन 26. तर दीज आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर. गेट इट. लास्ट इयरला नायलॉन 6 आलेला आहे पहा. नंतर जुलै 23ला पण आलाय, हा म्हणजे सेम आलाय नायलॉन 6. गेट इट. जुलै 23ला टेफ्लॉन पण क्वेश्चन विचारला गेला, टेफ्लॉनचा क्वेश्चन. गेट इट वन. तर टेफ्लॉन साठी काय वापरायचं तुम्हाला, टेट्राफ्लोरोइथिलीन वापरायचंय. नायलॉन 6ला इक्सलॉन कॅप्रोलॅक्टम. डेक्स्ट्रॉन हा बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर आहे. नायलॉन 6 आहे ऍडिपिक ऍसिड आणि हेक्सामेथिलीन डायमाइन. टेरलिन साठी डायमेथिल टेरिपॅथॅलेट, इट्स नोन ॲज अ टरपॅथॅलेट ऍसिड, आणि काय परत इथिलीन ग्लायकॉल. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर नायलॉन 2, नायलॉन 6 साठी ग्लायसिन घ्या, आणि दीज आर द ऍडिपिक ऍसिड. गेट इट वन. तर हे दीज आर द केमिकल रिॲक्शन्स टू प्रिपेअर सो अँड सो. तर टेफ्लॉन, नायलॉन 6, टेरलिन हे इम्पॉर्टंट आहे. पीव्हीसी आता आपण पाहिलं ना, टेफ्लॉन पण विचारले, पीव्हीसी पण विचारले, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड. 1 मार्क्स साठी जस्ट राईट द रिॲक्शन फॉर 1 मार्क्स. नेक्स्ट आहे व्हॉट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. आय थिंक हा क्वेश्चन रिपीट आहे, मागे पण आता पण आपण थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. डिस्टिंग बिटवीन थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग पॉलिमर. So these are very important question. हा क्वेश्चन IMP करा. Distinguish between thermoplastic, thermosetting polymer and what are the thermoplastic polymer. हे दोन्ही क्वेश्चन्स ऍज अ कॉम्प्लिमेंटरी क्वेश्चन्स आहे, कारण डिस्टिंग्विशचे पॉइंट्स म्हणजे काय, व्हॉट आर द थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. शॉर्ट नोट, जस्ट लाईक द शॉर्ट नोट. डेफिनेशन पण लिहिता येऊ शकते, 1 मार्क तुम्हाला डेफिनेशन. राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. त्याच्या स्ट्रक्चरच्या अकॉर्डिंग टू त्याचे कोणकोणते क्लासिफिकेशन्स आहे, म्हणजे ते स्ट्रेट चेन आहे का, ब्रांच आहे का, लिनियर आहे. गेट इट. त्याबद्दल नोट करायचं तुम्हाला, वेदर इट इज लिनियर, स्ट्रेट चेन और ब्रांच. म्हणजे थोडक्यात हा क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन. एक्सप्लेन द एक्झाम्पल ब्रांच अँड लिनियर पॉलिमर्स. गेट इट. ब्रांच अँड लिनियर पॉलिमर्स. हा क्वेश्चन मार्च 2022 चा आहे, हा 15 चा आहे. गेट इट. दोन्ही पण क्वेश्चन कॉम्प्लिमेंटरी क्वेश्चन्स आहे की ब्रांच अँड लिनियर पॉलिमर्स. ते एक्झाम्पल पण लिहायचं, ओनली डेफिनेशन नॉट डेफिनेशन अलॉंग विथ एक्झाम्पल. डिफाइन कंडेन्सेशन पॉलिमर्स. कंडेन्सेशनची डेफिनेशन लिहायची. कंडेन्सेशन पॉलिमर डेफिनेशन 1 मार्क्स साठी. कंडेन्सेशन पॉलिमर म्हणजे काय, दॅट्स कंडेन्स टू फॉर्म द लॉस ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल्स, मिथेनॉल और एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. Condensation polymers. How are the polymer classified? On the basis of polymerization process. Polymerization process नुसार कशा असतील ते, addition polymer, condensation polymer and the ring opening mechanism. 3 प्रोसेस यामध्ये. तर 3 प्रोसेस मध्ये ऍडिशन, कंडेन्सेशन आणि रिंग ओपनिंग. रिंग ओपनिंगचं एकच एक्झाम्पल आहे नायलॉन 6. गेट इट. कंडेन्सेशन आणि ऍडिशन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. होमोपॉलिमर आणि इलॅस्टोमर्स. तर होमोपॉलिमर आणि कोपॉलिमर हे करून ठेवा आपण. होमोपॉलिमर अँड कोपॉलिमर्स. व्हॉट इज होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर. होमोपॉलिमर कन्सिस्ट ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ युनिट्स. एकाच टाइपचे युनिट्स असतात, त्यांना होमोपॉलिमर म्हणतात. आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स, मग एक्सप्लेन द टर्म आहे ना, मग त्यात एक्झाम्पल पण जाईल. 1 मार्कला डेफिनेशन, 1 मार्कला एक्झाम्पल. गेट इट. सो दिस इज होमोपॉलिमर. इलॅस्टोमर्स. Elastomers have the rubber-like property. It shows the elasticity. Rubber-like property, elasticity आहे, तर त्याला म्हणतात elastomers. So it has the intermediate force of attraction between the fibers and the, that's the thermoplastic polymers. Get it? So these are the questions. तर एवढे questions that's a synthetic polymer चे, तर हे पण करून ठेवा आपण. Write the that's the nylon 6 preparation, 2 properties. Uses, classification of polymer on the basis of origin. Origin म्हणजे नॅचरल. सिंथेटिक आहे, नॅचरल मध्ये पुन्हा काय येतात, नॅचरल, सिंथेटिक आहे, आणि नॅचरल मध्ये प्लांट बेस, ॲनिमल बेस कोणते. गेट इट. ते नोट करायचे. डिफाइन फायबर,
नंतर बस एवढे पॉइंट नोट करा आपण. गेट इट. हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी करून जा आपण. हाय डेन्सिटी पॉलिथिन HDP. त्यांचे युजेस आणि टू प्रॉपर्टीज आणि डेक्रॉन. राईट द नेम अँड फॉर्म्युला मोनोमर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन. आणि दॅट्स अ कोपॉलिमर. मी सांगितलं कोपॉलिमर IMP. दिस इज इम्पॉर्टंट. कोपॉलिमर फॉर युअर बोर्ड एक्झाम. आणि डेक्रॉन म्हणजे टेरलिन. डेक्रॉन म्हणजे टेरलिन बद्दल लिहायचं. गेट इट वन. डेक्रॉन दॅट इज टेरलिन. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना. तर दीज आर द दॅट्स सिंथेटिक पॉलिमर्स. आय थिंक सिंथेटिक रबर एक येतं. सिंथेटिक रबर. नाउ स्टार्ट द सिंथेटिक रबर. The monomer, these are the question from March 2023. The monomer of natural rubber is isoprene. Isoprene हा natural rubber आहे. Poly and that's acrylonitrile हा pan चा monomer आहे. This is pan, polyacrylonitrile. Epsilon caprolactam, this is nylon 6. And this is the tetrafluoroethylene, it is the Teflon. This is the Teflon. तर हा Teflon चा monomer आहे. So this is your answer. Actually answer is isoprene. Isoprene is the monomer of natural rubber. Always remember, this is very important question. आणि बाकीचे पण ऑप्शन्स आहे ते कोणाचे मोनोमर आहे हे लक्षात ठेवा. इक्सिलॉन कॅप्रोलॅक्टम नायलॉन 6 आहे. ॲक्रिलोनायट्राइडचा पॅन ॲक्रिलोनायट्राइड. टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन. नंबर ऑफ कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन आयसोप्रीन युनिट्स. आयसोप्रीन युनिट मध्ये किती नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आहेत. तर 5 कार्बन ॲटम्स आहे आयसोप्रीन युनिट्स. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर. CH2 डबल बॉन्ड C. दिस इज CH3. दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2. गेट इट. सो दिस इज आयसोप्रीन. हे आयसोप्रीनचं स्ट्रक्चर आहे. सो हाऊ मेनी कार्बन ॲटम्स. 5 कार्बन ॲटम्स. सो आयसोप्रीन कंटेन द 5 कार्बन ॲटम्स इन देअर मॉलिक्युल्स. गेट इट. व्हॉट इज नॅचरल रबर. तर नॅचरल रबर म्हणजे काय. cis-1,4 पॉलीआयसोप्रीन. So this is very important question. What is natural rubber? Natural rubber is the cis-1,4 polyisoprene. Okay. So yes, these are the questions. The actually questions synthetic rubber ची questions. These are the synthetic rubber questions. Next, that's the question as define vulcanization. Define vulcanization. So these are the question from 2023. Vulcanization म्हणजे काय. Addition of sulfur and its mechanical property increases. त्याच्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज वाढणार आहे. तर these are the vulcanization of the rubber. vulcanization म्हणजे काय. ऍडिशन ऑफ सल्फर. डेफिनेशन आहे ऍक्च्युअल टेक्स्ट मध्ये. तर टेक्स्ट मध्ये डेफिनेशन करू जा आपण. पण व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍडिशन ऑफ सल्फर हा वर्ड आला पाहिजे. डिफाइन इलॅस्टोमर्स. इलॅस्टोमर्स म्हणजे काय. इलॅस्टोमर्स म्हणजे इलॅस्टिक दॅट्स अ पॉलिमर and it has that's force of attraction between the fibers and the thermoplastic polymers. Elastomers. So okay, this is a question July 2022. Elastomers may rubber like property. Elasticity. Bunayan 2 uses actually. याचे 2 uses विचारले तुम्हाला बुनायन चे. So it is used for making the that's the tires. Bunayan inner tubes of tires. Bunayan. Write the reaction for preparation of bunayan. Preparation विचारले. Write the only bunayan. बुनायन म्हणजे काय. ब्युटाडाइन अँड ॲक्रिलोनायट्राइल. तर इथे तुम्ही काय घ्यायचंय. दॅट्स बुनायन म्हणजे ॲक्रिलोनायट्राइल घ्यायचंय तुम्ही. आणि देन 1,3-ब्युटाडाइन. 1,3-ब्युटाडाइन आणि प्लस ॲक्रिलोनायट्राइल विल गेट द बुनायन. हाऊ निओप्रीन प्रिपेअर्ड. निओप्रीनचं प्रिपरेशन राहायचंय. सिंथेटिक रबर आहे हा निओप्रीन. निओप्रीन कॉल्ड ॲज अ सिंथेटिक रबर. क्लोरोप्रीन पासून बनवायचं आहे. निओप्रीन इज अ पॉलिमर. क्लोरोप्रीन इज अ मोनोमर. सो निओप्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरोप्रीन. सो राईट द रिएक्शन फ्रॉम द क्लोरोप्रीन टू निओप्रीन. गेट इट वन. सो दिस इज व्हेरी इझी क्वेश्चन. 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. सिंथेटिक रबर. राईट द फॉर्म्युला ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुनायस. तर बुनायस साठी रॉ मटेरियल म्हणजे मोनोमर.
तर दिस इज ब्युटा 1,3-डाईन आणि स्टायरीन. ब्युटा 1,3-डाईन अँड स्टायरीन. गेट इट. सो दिस इज द मोनोमर. तर हे मोनोमर्स आहे. ओनली फॉर्म्युला लिहायचं त्यांचं. नो नीड टू राईट दॅट्स रिॲक्शन्स. राईट द नेम अँड केमिकल फॉर्म्युला ऑफ मोनोमर्स. ओनली मोनोमर्स. बुनायन. येस, दिस इज बुनायस, बुनायन. आय थिंक हा पण रिपीट आहे. राईट द नेम ऑफ केमिकल फॉर्म्युला मोनोमर्स बुनायस. तर नंबर 1 आणि नंबर 3 रिपीट एक्झाम. तो 14चा आहे आणि हा 16चा आहे. सेम क्वेश्चन ॲज इट इज. गेट इट 2 मार्क्सला. राईट द नेम अँड केमिकल फॉर्म्युला ऑफ मोनोमर्स यूज इन प्रिपेअरिंग बुनायस. ओनली मोनोमर्स लिहायचे तुम्हाला, त्यांचे रिॲक्शन लिहायचे नाही. आणि मोनोमर्स मध्ये लिहायचे ब्युटा 1,3-डाईन आणि स्टायरीन. आणि बुनायन साठी 1,3-ब्युटाडाईन अँड ॲक्रिलोनाइट्राइल. गेट इट. तर येस, दीज आर द क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर बोर्ड एक्झाम. त्याच्यानंतर डिफाईन्ड रबर हे करून जा आपण. डिफाईन्ड रबर. राईट द केमिकल रिॲक्शन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीआयसोप्रीन SBr. SBr IMP. हो, SBr स्टायरीन ब्युटाडाईन रबर. म्हणजे थोडक्यात SBr म्हणजे काय? बुना यस बद्दल नोट करायचे. बुना यस म्हणजेच SBr. स्टायरीन ब्युटाडाईन रबर आणि पॉलीआयसोप्रीन. पॉलीआयसोप्रीन बद्दल लिहायचंय. पॉलीआयसोप्रीन म्हणजे नॅचरल रबर. पॉलीआयसोप्रीन म्हणजे नॅचरल रबर. सिस पॉलीआयसोप्रीन वापरतो तुम्ही. गेट इट. सो दिस इज द नॅचरल रबर. त्यांच्या केमिकल रिॲक्शन प्रिपरेशन. गेट इट. Yes, these are the very important question from the synthetic polymer, synthetic rubber. So these are the synthetic rubber questions, synthetic polymer questions. Okay. Okay, please note down. Next is the green chemistry. Green chemistry and the नॅनो केमिस्ट्री. तो ग्रीन केमिस्ट्री नॅनो केमिस्ट्री एकदम टू मच इझी चॅप्टर आहे. गेट इट. एकदम सोपा इझी चॅप्टर आहे. पण याचे मार्क्स इन्फॉर्मेशन असेल तर याचे मार्क्स मिळतात. नाही तर चॅप्टर इझी आणि मग चॅप्टर शिकवलाच गेला नसेल किंवा तुम्ही रीडच केला गेला नसेल तर मग याचे मार्क्स पण मिळणार आहेत तुम्हाला. गेट इट. सो ग्रीन केमिस्ट्री JWT. JWT in the green chemistry. JWT in green chemistry stands for zero waste technology. So it is called as the zero waste technology. JWT in green chemistry stand for zero waste technology. तर एकच MCQ म्हणजे ग्रीनचा विचारला गेला आतापर्यंत आणि बोर्ड साठी क्वेश्चन्स आतापर्यंत. कारण हा चॅप्टर नवीन ऍड झालाय ना. हा चॅप्टर 2021च्या अगोदर नव्हता. हो, मग 21च्या अगोदर हा चॅप्टर इन्क्लूड नाही. गेट इट. आफ्टर 2021 नंतर हा इन्क्लूड झालाय सिलेबस मध्ये. तुमचं जे टेक्स्ट बुक आहे ते 2020 मध्ये रिऑलेट झालंय, ते 21 ला आलंय. नेम द गॅमा आयसोमर ऑफ द BSC. तर गॅमा आयसोमर ऑफ BSC म्हणजे कोणता? तर दिस इज कॉल्ड ॲज अ लिंडेन. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ लिंडेन. याला अजून एक नाव आहे गॅमा हेक्सेन. गॅमा हेक्सेन. सो इट इज गॅमा हेक्सेन. त्यामुळे तुम्ही लिंडेन लिहा किंवा गॅमा हेक्सेन लिहा तरी तुम्हाला 1 मार्क्स मिळेल. गेट इट इवन. सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रीन केमिस्ट्री. ओके. नेम द गॅमा आयसोमर ऑफ BSC. लिंडेन और गॅमा हेक्सेन लिहायचं 1 मार्कला. डिफाईन ग्रीन केमिस्ट्री डेफिनेशन आहे ओनली. डिफाईन ग्रीन केमिस्ट्री 22, 22, 23. So many times question. 1 मार्क साठी क्वेश्चन. Just only write the definition. Explain the 3 principles of green chemistry. 21चा क्वेश्चन 3 मार्कला. कोणते पण 3 प्रिन्सिपल एक्सप्लेन करायचे. तुम्हाला 12 प्रिन्सिपल्स आहे. 12 पैकी कोणते पण 3 प्रिन्सिपल्स एक्सप्लेन करायचे. गेट इट. मी ऍटलीस्ट यू शुड राईट द प्रिन्सिपल नेम अँड देन राईट द 2 to 3 लाईन्स. ऍटलीस्ट विल गेट द 3 मार्क्स इच. ओके. मग तुम्हाला प्रत्येक प्रिन्सिपलला 1-1 मार्क मिळेल. पण असं एकत्रित तुम्हाला 3 मार्क्स मिळतील 3 प्रिन्सिपलचे. आउट ऑफ द 12 प्रिन्सिपल तुम्ही कोणते पण 3 प्रिन्सिपल नोट करू शकता. ठीक आहे. आतापर्यंत हे क्वेश्चन विचारलेत. त्याच्यानंतर तुम्ही क्वेश्चन्स हे करून जा आपण. दॅट्स अ टोटल नंबर ऑफ प्रिन्सिपल इन द ग्रीन केमिस्ट्री आर
12. Name the catalyst used in manufacture of ester sulfur by contact process. Name the gamma isomer of benzene hexachloride. बेन्झीन हेक्साक्लोराइड म्हणजे BSC. बेन्झीन हेक्साक्लोराइड म्हणजे BSC. आत्ताच घेतला मी आपण. लिंडेन नाव आहे त्याचं. गेट इट. आणि विच प्रिन्सिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हॅज इट पर्स्पेक्टिव्ह टुवर्ड द कॅरिड आउट रिएक्शन ॲट द रूम टेम्परेचर अँड प्रेशर. दॅट्स डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी म्हणजे विच प्रिन्सिपल? डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी. एनर्जी इफिशियन्सी. गेट इट. तर हे नोट करून ठेवा आपण. तर हे असे क्वेश्चन्स तुम्हाला, हा पण क्वेश्चन IMP, तर हे क्वेश्चन्स करून जा आपण. हे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. आणि त्याच्यानंतर हे करून जा आपण. एक्सप्लेन द टर्म सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटची ही डेफिनेशन लक्षात ठेवा. आणि दॅट्स अ सेपर सॉल्व्हंट युजिंग द सुटेबल एक्झाम्पल. व्हॉट आर द सेपर सॉल्व्हंट? सेपर सॉल्व्हंट दोनच आहे. एक वॉटर आहे आणि एक दुसरा कोणता आहे? सुपर क्रिटिकल. सुपर क्रिटिकल CO2. सुपर क्रिटिकल CO2 आणि वॉटर हे दोनच फक्त सेफ सॉल्व्हंट आहे. दीज आर द सेफ सॉल्व्हंट. वॉटर अँड सुपर क्रिटिकल CO2, वॉटर and supercritical CO2, only these two are the safer solvent. फक्त हे दोनच सेपर सॉल्व्हंट आहे, बाकीचे सेपर सॉल्व्हंट नाहीत. गेट इट. तर त्यामुळे ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट दिस टू सॉल्व्हंट ओनली. ओके. त्यानंतर हा क्वेश्चन तुम्ही एक्सप्लेन केलाय. ZWT इन ग्रीक केमिस्ट्री, झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, हा question. The name of metal nanoparticle which acts as highly effective bacterial disinfectant. Highly effective bacterial disinfectant in water purification process. Silver. Silver is the answer. Name the name of metal nanoparticle which acts as a highly effective bacterial disinfectant. Silver nanoparticle. त्याला AGMPs पण म्हणतात. It is also called as a AGNP, silver nanoparticles. Get it? Silver nanoparticles. आणि कार्बन ब्लॅक. कार्बन ब्लॅक इज ऍड इनटू द टायर्स. कार टायर मध्ये वापरतात. कार टायर टू इन्क्रीज द लाईफ ऑफ टायर. कार टायर मध्ये. गेट इट. The carbon black is used in the car tire to increase the life of the tires. Next question as from nano chemistry. Nano चे आतापर्यंत 6 questions आहे. 6 मध्ये हा question. Write the 2 advantages of the nanoparticle. 2 advantages. Write 2 advantages of nanoparticle and nanotechnology. नॅनो टेक्नॉलॉजीचे कोणते पण दोन तुम्ही ऍप्लिकेशन्स ऍडव्हान्टेज लिहू शकता. गेट इट. नॅनो पार्टिकल्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी सेम आहे. त्यामध्ये एनर्जी सेक्टर असेल, मेडिसिन असेल, त्याबद्दल नोट करायचंय. गेट इट. मेडिसिन बद्दल, स्मार्ट ड्रग्स बद्दल नोट करायचंय. आणि एनर्जी सेक्टर मध्ये सोलर एनर्जी बिकम मोर इकॉनॉमिकल अँड पॉवरफुल अँड एनर्जी स्टोरेज डिव्हाइसेस बिकम अ मोर इफिशियंट. तर हेच नोट करायचं तुम्हाला ऍडव्हान्टेज मध्ये. Write the name of the techniques used to know the geometry of the nanoparticle. So this is the XRD. X-ray diffractometer. So this is your answer. तर ऍटलीस्ट तुमच्या आन्सर मध्ये हे आलं पाहिजे की XRD. Write the name of the techniques used to know the geometry of the nanoparticle. XRD. Get it? 1 mark साठी only. These are the question for only 1. 1 mark साठी क्वेश्चन आहे. ऍडव्हान्टेज करून जा आपण. ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज विचारतं एक्झाम मध्ये. नेक्स्ट डिफाईन नॅनो. ओके. नॅनो टेक्नॉलॉजी, डिफाईन नॅनो केमिस्ट्री. हा तो क्वेश्चन ओके दोन्ही एक्झामला आहे, म्हणजे मार्क्सला दोन्ही विचारले. नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी दोघांची डेफिनेशन वेगळी आहे. लक्ष द्या. नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी वेगळी. टेक्नॉलॉजी मध्ये ऍप्लिकेशन्स आहे, केमिस्ट्री मध्ये सायन्स आहे. गेट इट. सायन्स टेक्नॉलॉजी हा फरक आहे.
नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो टेक्नॉलॉजी. हा क्वेश्चन दोनदा विचार म्हणजे ॲक्च्युली दोन नॅनो केमिस्ट्री अँड द नॅनो टेक्नॉलॉजी अँड नेक्स्ट इज द ॲडव्हान्टेज टू ॲडव्हान्टेज विचारलेत. ओके, गेट इट इवन. नेक्स्ट आहे द राईट टू डिसॲडव्हान्टेजेस. राईट टू डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ नॅनो टेक्नॉलॉजी. नॅनो टेक्नॉलॉजीचे दोन डिसॲडव्हान्टेज. नंबर वन व्हेरी इम्पॉर्टंट, नॅनो पोल्युशन. तर तुम्हाला नॅनो पोल्युशन बद्दल लिहायचं आहे. नॅनो पोल्युशन, बस ओनली राईट द नॅनो पोल्युशन अँड दिस इज हायली डेंजरस पोल्युशन. सो सच नॅनो पार्टिकल डॅमेज लंग्स. तर नेम द ऑर्गन डॅमेज बाय द नॅनो पोल्युशन. लंग्स. नेम द ऑर्गन डॅमेज बाय द नॅनो पोल्युशन. लंग्स. तर तुम्हाला हे पण क्वेश्चन विचारतात. अँड देन दिस इज द रेस्पिरेटरी डिसीजेस. सो इट इज द नॅनो पोल्युशन इज द डेंजरस. नंबर वन काय, दॅट्स नॅनो पोल्युशन. नंबर टू ही कॉजेस द दॅट्स डॅमेज द लंग्स. आणि नंबर थर्ड मध्ये लिहू शकता नॅनो टेक्नॉलॉजी इज अ एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. ही नॅनो टेक्नॉलॉजी एक्सपेन्सिव्ह टेक्नॉलॉजी. Write the name of nanostructural material used in tires to increase their life. This is carbon black. Carbon black. So carbon black बद्दल लिहायचं. Only write the carbon black, will use the 1 mark. हे 1 मार्कचे क्वेश्चन व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये येतात, लक्ष द्या. आणि हे 1-1 चे इकडे पण येतात क्वेश्चन सेक्शन डी मध्ये. सेक्शन डी मध्ये सब क्वेश्चन असतात, त्यांच्यामध्ये डेफिनेशनचे क्वेश्चन येतात. पण हा जो क्वेश्चन आहे फर्स्ट, राईट द नेम ऑफ नॅनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज इन टायर्स टू इन्क्रीज देअर लाईफ. आन्सर इज द कार्बन ब्लॅक. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. गेट इट? काही डाऊट यामध्ये? तर दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रीन केमिस्ट्री अँड द नॅनो केमिस्ट्री. ओके, देन तर एवढे आतापर्यंत म्हणजे आज आपण ह्या लेक्चर्सला हे कंप्लीट केले. नाउ स्टार्ट दिस बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीटेड, इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री कंप्लीटेड, अँड नेक्स्ट इज अ ग्रीन केमिस्ट्री ऑल्सो कंप्लीटेड. सो दिस इज युअर दॅट्स द क्वेश्चन्स. नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे बाकीचे कंप्लीट करून टाकू. गेट इट? जे बाकीचे राहतात ते कोणते? इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आय थिंक इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करू नेक्स्ट मध्ये. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे तिन्ही, आणि नंतर मग हे काय करू, हे 3 आणि 3 मध्ये कंप्लीट. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री 23 मार्क्स मिळतील. कोऑर्डिनेशन 5 to 7 मार्कला आहे, पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द जेई एक्झाम. तर हा कोऑर्डिनेशन हा जेई एक्झामला टू मच इम्पॉर्टंट आहे. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर जेई एक्झाम. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. ट्रान्झिशन आणि ट्रान्झिशन पण इम्पॉर्टंट आहे. हा एक इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे जेई एक्झामसाठी. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज याचा अभ्यास करून ठेवा. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण ओके दॅट्स इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, ट्रान्झिशन इन अ ट्रान्झिशन, आणि नेक्स्ट आहे द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. त्याची क्वेश्चन्स मी तुम्हाला देईन, तर ते आपण सॉल्व्ह करा. गेट इट? आणि याच्यात काही डाऊट असेल तर सांगा प्लीज मला. क्वेश्चन चेक करायचं सर्वांनी. Okay, is there any doubt? Okay, no, thank you for joining us.